Welcome, dear students. Today's lecture is about Unit 8. Unit 8 is entitled Do's and Don'ts. On Unit 8, and the part of grammar, we will talk about the auxiliaries, should, must, and how to use have or have got to. On the part of vocabulary, we will talk about the jobs on page 63. And there's another subject. On the part of vocabulary, we'll talk about words that go together. These words may be from combining verb plus complement or compound nouns. That is on page 68. In the part of everyday English, we will talk about the words that we use at the doctor's clinic, such as if we have a cold, a flu, or food poisoning, and what are the symptoms. We have a temperature or a headache, a pain in the stomach, and what the doctor writes, course of prescription. That is on page 69. In the part of writing, which is in the workbook, we will talk about how to write an email, an e-letter. Now, 8.1. How to use have to. The form is has with he, she, it, and have with I, we, you, they, plus to, plus infinitive. Example, that is on positive and negative sentences. I have to work hard. Subject, I, plus have, the verb, plus to, plus infinitive, which is work, the verb. If the subject is he, or she, or it, have transforms into has. He has to work hard. Okay, that is on positive sentences. In negative sentences, we don't have to work hard. When we negate have عندنا في الهاف نستخدم do not، وعندنا في الهاز إذا كان الفاعل he, she, it, we use does not، وتتحول الهاز إلى have. He doesn't have to work hard. She doesn't have to work hard. They don't have to work hard. في فقرة question, we begin the question with do, with the subjects I, we, you, they, and does with he, she, it. Do they have to work hard? Don't forget the question mark. Does she have to work hard? Okay. And in short answer questions, do you have to wear a uniform? Yes, I do. We don't mention have. We only mention do. Does he have to go now? No, he doesn't. Okay? We don't mention either have or has. Note 1. The past tense of have to is had to, with did and didn't in the question and negative. بمعنى أن نستخدم في ال past tense بدل السؤال بدو أو does نستخدم did أو didn't. I had to get up early this morning. هذا هو ال past tense لهave. Why did you have to work last weekend? They liked the hotel because they didn't have to do any cooking. Okay? في زمن الماضي استخدام الهاف to أو have got to يكون بتصريف الهاف إلى had مع كل الضمائر، والسؤال بدid، واستخدام did زائد not didn't عند النفي. okay. استخدام have و don't have has doesn't have في positive and negative statements in the present tense. Questions with do and does also in the present tense.
Okay? In the past tense, we use had to, did in questions, and did not have to in negative statements. Now, where to use have got to? Have to expresses strong obligation. الإلزام القوي. The obligation comes from outside. يأتي الإلزام من الخارج أو الوجوب يأتي من الخارج. Perhaps a law, a rule at school or work, or someone in authority. يأتي الإلزام أو الوجوب هذا باستخدام have to أو have got to. أما من قانون أو تعليمات داخل مدرسة أو جامعة أو داخل العمل، أو شخص ذو سلطة عليا كأن يكون أب أو مدير أو ما شابه. فالإلزام, the strong obligation in using have to, comes from outside من الخارج. Okay? You have to have a driving license if you want to drive a car. That's a law. Okay? I have to start work at 8. My company says I must. That's a rule. Instructions. The doctor says I have to do more exercise. It's the doctor's order. فهذه الأمثلة الثلاثة. The obligation comes from outside. A law, a rule at work, and doctor's order. That is someone in authority. Okay? Number 2. Don't, doesn't, have to. Expresses absence of obligation. It is not necessary. بمعنى you don't have to do the washing up. I've got a dishwasher. لا داعي أو لست ملزما بعمل كذا. She doesn't have to work on Monday. It's her day off. Okay? فإذا استخدام don't, doesn't, have to expresses غياب الوجوب أو غياب الإلزام، عدم وجود ضرورة. Okay? Now, on page 62 in your book on Grammar Spot, have got can express possession or an action. وحدها. Have in this red rectangular, have got to expresses possession الملكية or an action. I have my own flat. أمتلك شقتي الخاصة. We've got an exam tomorrow. لدينا امتحان يوم غد. have got to بدون infinitive بعدها أو فعل. I have my own flat يعني I own. لدي أمتلك. Number 2. Have got plus infinitive expresses obligation. لازم نفرق بين have got تستخدم لبيان الملكية أو وجود فعل. have got plus infinitive اللي يأتي بعدها to زائد infinitive تستخدم لإظهار الوجوب أو الإلزام. She has to work long hours. يجب أن تعمل لساعات طويلة. I have got to go now. Bye. يجب أن أذهب الآن. Okay? فهذا هو الفرق. Number 3. Write the question and negative. This statement, I have to get up early. إذا أردنا كتابتها بالquestion يكون what time do استخدام لأنه الفاعل هو I. What time do you have to get up? Question mark. إذا كان بالنيجاتيف I have to get up early. I don't have to get up early. Okay? I don't have to get up early. Put the sentence in the past. Yesterday I had to get up early. Okay? Yesterday هو ظرف الزمن الماضي. Had to get up early. Now, let's fix this. Now, that's more like it. We had this fixed. So, when we write a question, we use do. What time do you have to get up? And in negative, we use don't. I don't have to get up early.
Okay, now we come to 8.1. Listen to Stephen talking about his job. Okay, now let's listen. Unit 8. Tape script 8.1. What sort of hours do you work, Stephen? Well, I have to work very long hours, about 11 hours a day. What time do you start? I work 9 till 3, then I start again at 5:30 and work until 11. 6 days a week. So I have to work very unsocial hours. And do you have to work at the weekend? Oh yes, that's our busiest time. I get Wednesdays off. What are some of the things you have to do and some of the things you don't have to do? I don't have to do the washing up, so that's good. I have to wear white, and I have to be very careful about hygiene. Everything in the kitchen has to be totally clean. What's hard about the job? You're standing up all the time. When we're busy, people get angry and shout. But that's normal. How did you learn the profession? Well, I did a 2-year course at college. In the first year, we had to learn the basics, and then we had to take exams. Was it easy to find a job? I wrote to about 6 hotels, and one of them gave me my first job, so I didn't have to wait too long. And what are the secrets of being good at your job? Attention to detail. You have to love it. You have to be passionate about it. And what are your plans for the future? I want to have my own place. When the time's right. Now, it's obviously that Stephen is talking about his job. This in an interview. His job is maybe a waiter or some sort of worker at the restaurant. Now, number 2, complete the sentences from the interview, which you've just heard, with words from the box. The words from the box are don't have to, had to, do you have to, didn't have to, which is all used by Stephen in the course of his talking about his job. Of course, I put it for you so that you don't waste time trying to solve it. Okay. I have to work very long hours. That's what Stephen says about his job. Do you have to work at the weekend? I don't have to do the washing up. We had to learn the basics. I didn't have to wait too long to get a job. Obviously, this exercise is to practice using have in question form and in negative form and in the past tense. Now, the first sentence is about using have to in the present form, positive statement. The second is about using have to plus infinitive in the question form, using do in the present tense. Then about negative statements, don't have to. In the fourth sentence, using have to in the past tense. Of course, it would be had to. تبدل أو نحولها إلى had to. Okay. في الجملة الأخيرة هنا في الجملة الرابعة هي positive statement. في الجملة الخامسة it's a negative statement. Of course فنستخدم didn't, did not. I did not have to. Okay. هذا أيضا تمرين. Now 8.2 Introduction to Modal Auxiliary Verbs. These are modal auxiliary verbs in this box: can, could, shall, should, might, must, will, would. All of these are auxiliary verbs, أفعال مساعدة. They have certain things in common. لديها شيء مشترك. First, they help another verb. يأتي الفعل المساعد لمساعدة أو تحسين فعل ما. The verb form is the infinitive without to. بمعنى عند وجود الفعل المساعد أو الauxiliary verb لا تأتي to في الجملة قبل فعل المصدر. She can drive. Subject, auxiliary verb, verb, the main verb, الفعل الرئيسي في الجملة. Okay, she can drive. I must get my hair cut. I
must, get. Okay, لا وجود للتو. Number 2, there is no do or does in the question. بمعنى يستخدم عندما تكلمنا عن had to أو had got to كنا نستخدم do أو did في السؤال. أوكي، لكن عند استخدام الأفعال المساعدة يتم استخدام الفعل المساعد في بداية الجملة للسؤال. بمعنى can she sing, can she drive. أوكي، should I go home now. يتم تقديم الفعل المساعد على الفاعل وبقية الجملة. Okay. Number 3, the form is the same for all persons. بمعنى there is no s in the third person singular. We already talked about how when using he, she, it as a subject with a verb we should add the third person singular s الشخص الثالث تضيفها للفعل. So لكن عند استخدام auxiliary verbs الأفعال المساعدة لا نضع اس الشخص الثالث. he can sing very well. بمعنى لو لم تكن كان موجودة لتوجب وضع اس الشخص الثالث. he sings very well. okay، لكن عند وضع كان he can sing very well. she should try harder. عند عدم وجود should she tries. نضع اس الشخص الثالث، طبعا تتحول الاي الى اي اي، الواي الى اي اي. اوكي، واضافة الاس tries harder. she should try harder. it will rain soon. اوكي، عند استخدام الافعال المساعدة لا نضع اس الشخص الثالث عند استخدام الفاعل he أو she أو it. Number 4, to form the negative add n''t. there is no don't or doesn't. okay، يضاف للفعل المساعد n فارزة t. I wouldn't like to be a teacher. okay، هاي الإضافة للauxiliary verb. you mustn't steal. okay. note will not يكون اختصارها won't، يتغير شكل الكلمة. it won't rain tomorrow. won't هذه هي will not. okay، pay attention to this. okay. Number 5, most modal verbs refer to the present and future. most modal verbs refer to the present and future. only can has a past tense form could. I could swim when I was 3. this is the past form of can. okay. now هذه الملاحظات الخمسة هي الأشياء المشتركة في auxiliary verbs. okay. now how using should. 8.3, should plus infinitive without to. the forms of should are the same for all persons. قلنا auxiliary verb يكون الكلمة أو الفعل المساعد يأتي بنفس الهيئة نفس الصيغة لكل ضمائر الفاعل. in positive and negative statements I should do more exercise. should plus infinitive without to. he should do more exercise. we shouldn't قلنا إضافة n بارزة t. we shouldn't tell lies. يجب أن لا نكذب. they shouldn't tell lies. يجب أن لا يكذبوا. in question we said that the auxiliary verb is put at the beginning. should I see a doctor? should she see a doctor? should they see a doctor? يكون الauxiliary verb نفس الصيغة مع كافة ضمائر الفاعل. أيضا هناك صيغة أخرى للسؤال. do you think I should see a doctor؟ صيغة أخرى. do you think we should see a doctor؟ okay. هنا استخدام do لأنه فعل الجملة see in the present tense. okay. in short answer forms should I phone home? yes you should.
Should I buy a Mercedes Benz? No, you shouldn't. Okay. هذا بالنسبة should. بالنسبة لاستخدام should is used to express what the speaker thinks is right or the best thing to do. It expresses mild obligation or advice. قلنا أنه have expresses strong obligation. You have to. يجب عليك. You should to أو you should do something. كأن المتحدث يقدم لك نصيحة أو ما يظن أنه صحيح. بمعنى I should do more work. فأني this is my opinion. أظن أنني يجب أن أعمل أكثر. You should do more work. I'm telling you what I think. أنا دا أقول لك رأيي. يجب عليك العمل أكثر. Okay, so should expresses what the speaker thinks is right or the best thing to do, so it's an advice or mild obligation. مو شرط إنه أنت تسوي. Okay, do you think we should stop here? أنا دا أسألك. تتصور إنه إحنا لازم نوقف هنا. I'm asking you for your opinion. Okay. قلنا هذا الفرق. Should mild obligation or advice بينما have to strong obligation يجب وجوب إلزام. Shouldn't صيغة النيجاتيف expresses negative advice بمعنى أنه لا تفعل. You shouldn't sit so close to the TV. It's bad for your eyes. Okay. هاي النهي. كما لدينا في العربية صيغة النهي. You shouldn't sit so close to the TV. Okay. Note, should expresses the opinion of the speaker. We said that. And it is often introduced by I think or I don't think. عادة قلنا لأنه هو advice هي نصيحة أو رأي، فعادة ما تتقدم جملة I think أو I don't think أظن أو لا أظن على استخدام should. I think politicians should listen more. We all think that. I don't think people should get married until they are 21. Okay. هاي اثنيناتهم هن آراء، ولهذا استخدمنا I think or I don't think. Okay. To express an opinion. Or as we said, an advice. Now, 8.4, the usage of must. Must plus infinitive without to. حالة حال should. The forms of must are the same for all persons. أيضا حالة حال should. In positive and negative statements, I must try harder. لكن must إلزامها أكثر. He must try harder. They mustn't. قلت إضافة N فارزة T. Mustn't steal. We mustn't steal. Questions with must are possible, but the use of have to is more common. ممكن أني أسأل must، لكن المستخدم أكثر هو استخدام have to. How? Must I take exams? Yes, you must. Do I have to take exams? Yes, you do. السؤالين لهم نفس المعنى. هل يتوجب علي أن أمتحن أو أذهب إلى الامتحان؟ أمتحن. Okay. Must I take exams? يجوز استخدامها possible. لكن المور common أو الشائع أكثر هو استخدام صيغة have to. إذا معناه must نفس المعنى ويا have to استخدامه. Do I have to take exams هو more common. Okay. Now, must express a strong obligation. كما قلنا كما هي have to. Strong obligation. Generally, this obligation comes from inside the speaker. بينما قلنا have to comes from outside the speaker. يأتي أما من a law أو a rule at school or work or a person of authority. قلنا هاي must have to or have got to. بينما must comes from inside the speaker. I must get my hair cut. I think this is necessary. Okay, هاي معناها. فالفرق بين must و have to أو have got to. have got to هو
الوجوب يأتي من الخارج، من قانون أو تعليمات أو شخص ذو سلطة، بينما الماست شيء أنا أعتقد أنه لازم أسويه أو لازم ما أسويه. 2. Because must expresses the authority of the speaker, you should be careful of using you must. ليش؟ It sounds very bossy. Very bossy يعني متأمر، كأنه الشخص اللي يقول you must كأنه متأمر. You must help me. هذا مو طلب مساعدة. I'm giving you an order كأنه. Okay. من أطلب مساعدة will you help me, can you help me. Okay. ده أطلب مساعدة، بينما من تقول you must help me عدا عن طبعا الحالات الطارئة. أكيد إحنا شايفين بالأفلام إنه you must help me كنداء للنجدة أو الاستغاثة. أوكي. لكن بالأحوال العادية you must help me كأنه أنت تؤمر المقابل، وهو طلب للمساعدة وليس أمر مساعدة. أوكي. Could you help me is much better, as we said. Okay. To ask for help. You must can express a strong suggestion. كيف؟ You must see the modern art exhibition. It's wonderful. أنا دا أقترح عليه، بس اقتراحي بقوة بحماس. لازم تشوف، مثل ما نقول إحنا عندنا بالعامية، لازم تشوف هذا المعرض لأنه كلش حلو. You must give me a ring when you are next in town. هنا الرينج هي ليست خاتم وإنما a call، دقة مع الهاتف ring. You must give me a ring بمعنى أنه لازم تدق علي أو تعطيني خبر مثل ما نقول إحنا بالعامية. You must give me a ring when you are next in town. عندما تأتي المرة القادمة إلى البلدة يجب أن تتصل بي. هذا أيضا هو strong suggestion وليس أمر. Not strong obligation. Okay. No, it's not an order. Now, on grammar spot, number 1, which sentence expresses a suggestion and which sentence expresses strong obligation? Okay, you should go on a diet and you must go to the doctor's clinic, of course. فالsuggestion جاي من شنو؟ اقتراح. You should go on a diet. هذا اقتراح، ده اقترح عليك انه تتبع حمية غذائية. لكن strong obligation جاي من شنو؟ قلنا أما have got to أو have to أو must. You must go to the doctor لأن أنت مريض because you're sick. Okay. So number 1 is suggestion. Number 2, using must is strong obligation. Number 2, should and must are modal verbs. We already said that. He must be careful لأنه قلنا المodal auxiliary verb helps the other verb, the main verb of the sentence. فهنا he must be main verb. He must be careful. You shouldn't drive. Okay. What should she do? Should and do. Okay. Do we add s with he, she, it? هل نضيف s الشخص الثالث إلى he, she, it? Do we use do, does in the question and negative? أجبنا عن هذه الأسئلة. كنا نضيف s الشخص الثالث عند استخدام he, she, it، ولا نستخدم do, does. بالquestion and negative نستخدم نفس المodal verb أو auxiliary verb. Okay. Now, number 3, we can make a negative suggestion with I don't think. Okay, هذه إذا ملاحظة. لما يقول لك make a negative suggestion، ممكن يجيكم سؤال بالامتحان يقول لك make a negative suggestion. How؟ باستخدام جملة I don't think قبل should. لأن قلنا should هي استخدام suggestion. I don't think you should smoke so much. هذا اقتراح من عندي. أو قلنا النهي إنه ما أتصور أو ما أظن إنه أنت لازم تدخن هالقد. Okay. This grammar spot is on page 64 on unit 8. Now, the other topic is, as we said, text 8.3. Listen and complete the advice. Okay. أي advice قلنا استخدام شنو should.
use the words from the box. Now التمرين هو عبارة عن شنو problems مشاكل وإلها suggestions اقتراحات للحلول. The problems are I'm working 16 hours a day. I can't sleep. I get seasick very easily. Seasick دوار البحر. I've had a terrible toothache for weeks. هذه كلها problems. The suggestions for solutions: don't drink coffee at night. Go to the dentist. Don't go on that boat trip next week. Talk to your boss. Now قلنا إنه listen. Now we will listen to the tape script and we will complete the advice using the words from the box, using shouldn't, should, must, don't think you should. Okay? طبعا أنا حليت لكم إياها للسهولة. خلينا نسمع الحل مالتها. Tape script 8.3. 1. I'm working 16 hours a day. I think you should talk to your boss. 2. I can't sleep. You shouldn't drink coffee at night. 3. I get seasick very easily. I don't think you should go on that boat trip next week. 4. I've had a terrible toothache for weeks. You must go to the dentist. Now we listen to the tape script. So the problems كل مشكلة والاقتراح. Okay. المطلوب أما أنه positive أو negative أظن أنه لازم you should talk to your boss أو أنه دا أقترح عليه you shouldn't drink coffee at night يعني you can't sleep و I don't think لا أظن أنه لأنه عندك seasick فيجب أن you should not go on that boat trip next week. Okay. Now next on the part of vocabulary we have some job descriptions. وصف للأعمال. The exercise is match a job in A with a verb in B and a line in C. وصف وهنا هو يعني ما محلول. A farmer helps fires. Of course طبعا هذا خطأ لكن هنا قلنا jobs: a farmer, a receptionist, an architect, a lawyer, soldier, a firefighter, a decorator, mechanic, housewife, shop assistant, a doctor. الأفعال هي هنا helps, puts out, repairs. طبعا إلها علاقة بالوظائف وهنا التكملة مالت الجملة. Now هنا قل الحل مال هذا التمرين. اوكي حتى يكون عندكم job description. قلنا number 1 a farmer works on the land. المزارع يعمل في الأرض. اوكي a receptionist موظف الاستقبال أو موظفة الاستقبال welcomes guests. اوكي an architect designs buildings. المهندس المعماري. a lawyer provides legal advice. A soldier fights for her country. A firefighter puts out fires. اللي هو رجل الإطفاء. Okay. A decorator paints rooms in a house. A mechanic repairs cars. A housewife looks after the home and children. Okay. A shop assistant helps customers. A doctor prescribes medicine for patients. Okay. فهذا التمرين قلنا ممكن يأتيكم بهذه الصيغة وحله. اوكي انه match A B و C بهذه الصيغة. اوكي وكل عمل يعني underlined in red كل وظيفة وشرحها. Now we come to words that go together. We said that many verbs and nouns go together. إذا تذكرون بالفصل الأول يعني تحدثنا عن collocation. أوكي الاتساق اللفظي أو إنه harmony between verbs and nouns and so on. كان عندنا have و come و go إذا تتذكرون. Have a picnic. Okay.
Now, here is the same topic أيضا من ضمن موضوع الكولوكيشن، إنه هناك أفعال تأتي بالاتساق أو بالتناسق أو الانسجام مع أسماء. مثلا tell a story، إحنا ما نقول speak a story، أوكي، أو say a story. هي في كل الأحوال أنت لو جيت تقول إنه أني أقص قصة، speak a story أو tell a story أو sorry say a story، أنت تقول قصة. لكن native speaker حيعرف إنه هذه خطأ، هذا مو هو التعبير الدارج. التعبير الدارج ليقص قصة هو tell a story، فعل tell زائد a story يخبر. leave home مو get out of home، هي نفس المعنى ظاهريا، لكن الcollocation أو ال words that go together هو الفعل leave مع home. okay. Look at the chart on the right, match a verb with a complement. طبعا هذا your right اللي قاعد بالكتاب هنا، هذا الجدول يكون على هاي الجهة، لكن أنا خليت لكم إياه هنا حتى سهم يدل على الحل. اوكي، هذا الجدول هنا محلول، يعني هنا الأفعال live, write, stop, act, take, stay, don't know, have to, be, give up, have. والcomplements التكملة اللي هي nouns أو الجملة being silly, your age, abroad, responsibility, poetry, your job, what you've missed, a word with someone, embed your time, cruel, to be kind. التمرين هو اللي ممكن يأتي على شاكلته بالامتحان، هو عندك هاي الverbs وهاي الcomplements أو الnouns، فيريدك ترتبه. هو بالكتاب حال live abroad، يعيش في الخارج. اوكي زين. go abroad إذا تذكرون بالcollocation go abroad هو يسافر للخارج، احنا بعد ما هو go يذهب، لكن عند استخدام مع abroad التعبير يكون معناه يسافر إلى الخارج. go abroad go abroad يسافر للخارج. now الحل هنا live abroad يعيش في الخارج. write شنو اللي كتبه؟ write poetry. okay. stop being silly. زين. act your age. take responsibility. تحمل المسؤولية. take هو مو يأخذ، هو take يأخذ، لكن هنا take responsibility تغير المعنى، صارت العبارة يتحمل المسؤولية معناها. take your time خذ وقتك، مو بمعنى تاخذ بيدك، no، خذ وقتك يعني على راحتك مثل ما نقول احنا. stay in bed. okay. don't know what you've missed. ايضا هذه تعابير، هي تعابير دارجة للنيتيف English speaker. حتى نكون fluent ومتمكنين من اللغة يجب استخدام هذه التعابير كما يستخدمها متحدث اللغة الأم. okay. don't know what you've missed. have to be cruel to be kind. طبعا هذا مثل have to be cruel to be kind، يجب أن تكون cruel اللي هو قاسي، to be kind حتى كي تكون، يجب أن تكون قاسيا كي تكون حنونا. هاي من يطبقها عندنا have to be cruel to be kind. عادة هذا المثل يطبق على الآباء والأمهات في التربية، يعني هو يضرب أولاده حتى مثلا يأدبهم أو يعلمهم الغلط، أو يعني مثلا نقول مو الضرب وإنما ينهر أولاده أو يحكي عليهم أو يعني أو يعاقبهم. فهاي هي معنى have to be cruel to be kind، هو من محبته إلهم دا يعاقبهم. أوكي. أو دا ينهرهم، دا ينهاهم عن فعل شيء. أوكي. have to be cruel to be kind، هذا a proverb، هذا مثل have to be cruel to be kind. now give up your job. give up your job. give up يتخلى عن. your job give up your job يعني يترك عمله.
okay. have a word with someone. have هو يمتلك okay own يعني. have a word with someone هذا تعبير بمعنى أتحدث معه. احنا هذا تكلمنا عنه in the first term بالفصل الأول بالcollocation. تعبير مع have a word with someone يعني يتحدث معه talk with someone okay. هذه كلها تعابير المفروض تكونوا على علم بيها وتستخدموها okay to be fluent or to use language as a native speaker. نعم. فهذا هو الchart وهذا الحل مالته. Now on 8.6 two nouns can go together. We said that either a verb and a noun or a noun plus noun. يعني words that go together أما يكون متكون من فعل زائد اسم أو اسم زائد اسم. There are no rules about spelling. المشكلة بالإنجليزي إنه يعني ما عندك بالspelling بالإملاء قاعدة فلازم شنو تحفظ الإملاء. Okay. يعني هنا match the nouns to make new words. عفوا هنا post office headache horse race هاي هنا هي noun plus noun لكن هي تعابير that go together. post كلمة بحد ذاتها وoffice مكتب البريد post office. head وache ألم الرأس. horse race سباق الخيل. okay. now أيضا عندي chart nouns بالعمودين okay. now يقول match the nouns to make new words. يعني alarm هنا هي يعني missed مو غير مرتبة not in order. هنا رتبناها حتى يكون عندكم علم. now we will listen to the new words. Tape script 8.6. Alarm clock. Car park. Traffic lights. Credit card. Ice cream. Sunglasses. Timetable. Raincoat. Hairdryer. Sunset. Earring. Signpost. Bookcase. Rush hour. Cigarette lighter. Earthquake. التعابير هاي أو النيو words اللي صارت عندنا هي يعني مثلا alarm clock. alarm وحدها ينذر أو إنذار أو تنبيه. clock هي ساعة فهي مو ساعة الإنذار وإنما منبه. a new word. okay. مثلا timetable. time هو وقت. table هي منضدة أو جدول فهو مو يعني جدول الزمن أو جدول الوقت. اوكي جدول زمني اوكي ما يخالف بس هي صارت new word. اوكي فهنا قلنا هي عندنا الناونز هي not in order. الحل مالتها هذا as you listened. اوكي هذا ممكن انه يأتيكم على شاكلته بالامتحان. words that go together اما يكون verb او verb plus noun مثل ما قلنا هنا او noun plus noun. Now, in everyday English, we said that we will talk about the words that we used at the doctor's. هنا S at the doctor's شنو? clinic. هو مو doctor's office, doctor's clinic, okay? So, complete the chart with an illness or a symptom. So, as you can see from the drawing that we have sick people with illnesses. okay فهنا يقول عندنا complete the chart with an illness مرض or a symptom عرض. okay أعراض واحدة من الأعراض.
illnesses هي diarrhea الإسهال, food poisoning, تسمم flu, influenza. Symptoms here, it hurts when I walk on it. My glands, معنى خلي انتو تعرفوا, my glands are swollen and it hurts when I swallow. I can't stop sneezing and my nose is runny. Okay, هاي الأعراض. فهنا عندنا chart الترتيب مالته إنه illnesses الأمراض, symptoms الأعراض. Okay, فعادي إحنا when we go to the doctor we tell him that we have such and such, يعني عندنا هيك أعراض كذا وكذا, فهو ممكن يخمن بالتحاليل بالخبرة إنه هذا الإلنس هو كذا. So I've got a cold. I have got a cold. I've got a cold. هنا أيضا أنا باللون الوردي حليت لكم إياه لأن بالكتاب هو محلول. السيمتوم هو شنو؟ I can't stop sneezing and my nose is runny. So when we have a cold we can't stop sneezing, لا نستطيع التوقف عن العطاس, and my nose is runny, وتكون يعني أنوف مسكمة. Okay, I've got a flu. شلون عرفنا؟ السيمتوم هو I've got a temperature, مو عندي درجة حرارة, عندي ارتفاع درجة حرارة, سخونة عندي يعني. I've got a temperature and my whole body aches. Okay, and I feel awful. هاي أعراض الإنفلونزا خاصة هسه at the time of coronavirus. زين got يعني save you all from it. I've got a temperature, my whole body aches and I feel awful. So these symptoms tell me that I have got flu. I have twisted my ankle, لويت كاحلي. Okay, so شنو العرض؟ It hurts when I walk on it. يعني بمعنى ممكن شلون يجيكم بالامتحان اكتب لكم illnesses symptoms, ممكن اكتب لكم العارض. اوكي هنا مثل ما هنا متصاير اكتب العارض هاي الاعراض, واكتب لكم مثلا بالبوكس امراض, فهنا شنو تختار لي المرض اللي هاي اعراضه. اوكي, او هنا مثلا اكتب لكم مرض twisted ankle, فالعارض شنو مالته؟ it hurts when you walk on it. اوكي, I keep going to the toilet, معناها شنو؟ I've got diarrhea. اوكي, إذا I've got a sore throat, إذا احنا نقول احنا البلاعيمي ملتهبة بالعامية نقول, فمعناته شنو؟ My glands are swollen and it hurts when I swallow. ما أقدر أبلع أو تأذيني من أبلع, فأجيت أنت يعني عندك احتقان. أوكي, احتقان بالحلق. أوكي, هنا I keep being sick and I've got diarrhea, معناها I've got food poisoning. هاي الجملة I keep being sick شنو معناها؟ نأكو سؤال, what's the difference between these sentences? I feel sick, I was sick last night. إلها علاقة هنا. I keep being sick. نانا I keep being sick معناها مو أنه أني أبقى مريض. No, I feel nausea أو I vomit اللي هو يتقيأ. I keep being sick. أوكي, معناها يتقيأ, أنا أتقيأ باستمرار. and I've got diarrhea. إذا القيء المستمر والإسهال أعراض لشنو؟ تسمم الغذائي. أوكي, so ممكن بالامتحان يجيكم إنه الإلنس هذه واحدة من عدهن, ممكن والعارض هذا مالته تختارون انتو 2 boxes, أو أكتب لكم العارض إنه ياهو المرض مالته أيضا تختارون من البوكس. now أو حسب إذا هي MCQ أسئلة, يعني واحدة من الخيارات تختارون العارض الصحيح للمرض الصحيح. now we come back to what's the difference between these sentences. I feel sick, I was sick last night. طبيعي إنه I was sick last night, كنت مريضا ليلة أمس, بس I feel sick إذا إجا هذا التعبير اللي هو feel sick بمعنى إنه أني إحنا شلون إحنا نقول بالعامية لتلعب نفسي. زين,
فبالضبط أنه أنا على وشك أنه أتقيأ هي I feel sick. أوكي مثل ما قلنا هسه words that go together اللي هو verb و noun. feel sick تعبير بمعنى سأتقيأ. أوكي now we come to the last topic, how to write a formal email. For most of us, email is the most common form of modern communication, so it is important to get it right. حاليا بالوقت الحاضر يعني الوسيلة الاتصال الأكثر شيوعا هي يعني أنه ترسل إيميل للشخص المقابل. أوكي خاصة إذا كان المسألة هي فورمال رسمية على مستوى عمل أو دوائر أو شركات أو حتى جامعات. أوكي من تراسل الأستاذ أو الأستاذ يراسلك أو يعني لجنة أو عمل. Although emails usually aren't as formal as letters, الرسائل المكتوبة هي more formal. Okay, but they still need to be professional to present a good image of you and or your company. خاصة إذا كان الإيميل هو إيميل عمل أو إيميل رسمي لازم يكون بنوع من الفورماليتي رسمية حتى يعني يبرزك بصورة جيدة أنت أو الشركة أو المكان اللي تشتغل به. هنا 5 easy steps to write a formal email. Follow these 5 simple steps to make sure your English emails are perfectly professional. Okay? Number 1, begin with a greeting. لازم تبدأ بتحية. Dear Mrs. Price أو to whom it may concern إلى من يهمه الأمر. عادة إذا ما تعرف المستلم مالت الإيميل تكتب to whom it may concern أو dear sir / madam. يعني ما تعرف أنت هل الشخص اللي حيستلم هو male or female. أوكي إذا تعرف الاسم هاي يعني تكتب اللقب أو الاسم Mr. Mrs. Miss. أوكي والاسم. أو إذا ما تعرف المستلم من هو to whom it may concern إلى من يهمه الأمر أو dear sir madam. أوكي Number 2, thank the recipient. اشكر المستلم. Thank you for contacting ABC Company. إذا كان هذا إيميلك هو رد على إيميل سابق فرأسا تكتب له thank you for contact الاتصال بنا. Thank you for getting back to me. شكرا للرد على إيميلي. أوكي أو thank you for your prompt reply إلى إجابتك أو thank you for having me. يعني القصد شكر المستلم. Number 3, state your purpose. يعني اذكر الغرض أو طلبك أو ليش بدك تكتب الإيميل. I am writing to تكتب I am writing to inquire about للاستفهام عن أو الاستفسار عن. I'm writing in reference to بالإشارة إلى أو بسبب أو عن للاستفهام عن. I'm writing in reference to. هاي كلها جمل تستخدم. أوكي Number 4, add your closing remarks اللي هي ملاحظاتك النهائية. ورا ما تقول يعني تذكر انه اني كذا وكذا رايت بالايميل شنو الكلوزنج remarks الملاحظات الختامية او النهائية. Thank you for your patience and cooperation. يعني ورا ما خلص انه هو الشخص قرأ الرسالة فتشو تقول له thank you for your patience صبرك وتعاونك او thank you for your consideration. اوكي لاهتمامك. هاي تذكرها. And then follow up with اتبعها بشنو. If you have any questions or concerns don't hesitate to let me know. إذا كان لديك أسئلة أو يعني شيء ما يشغل بالك don't hesitate لا تتردد بالاتصال بي أو التواصل معي. أوكي أو I look forward to hearing from you. أتطلع إلى استلام إجابتك أو معرفة رأيك. أوكي فهاي for your closing remarks انه تشكر المستلم وبعدين تقول له انه اني اتطلع الجوابك او اذا عندك اي استفسار خاصة احنا بالايميلات الجامعية if you have any questions or concerns don't hesitate to contact us on this email مثلا او on this phone. Okay Number 5, end with a closing. اختم بعبارة اللي هي أما best regards أو sincerely خاصة بعد التوقيع أو thank you. All are professional.
هاي العبارات الثلاثة هي كلها professional احترافية. best regards عادة احنا بإيميلات الجامعة نستخدم best regards. sincerely وبعدين الاسم توقيع والاسم المسؤول. okay. avoid closings such as best wishes or cheers. okay. ليش؟ unless you are good friends with the reader. هاي best wishes مع أفضل أمنياتي أو هاي cheers يعني تحياتي، هاي كلها بين الأصدقاء، هاي informal. زين. لكن إذا كان عندك إيميل رسمي فالأفضل استخدام هذه العبارات الثلاثة اللي ذكرناها بخامسا. والنقطة الأهم اللي هي أنت خلصت هاي النقاط الخمسة. finally double check everything. راجع كل شيء كتبته، تأكد من إملاء، تأكد من فارزة. ممكن يعني خاصة بالطباعة يعني الكيبورد ممكن تخطأ عند الطباعة عليه، فالضروري إنه double check everything before you write or before you send your email, especially إذا كان رسمي. okay. فقلنا هاي 5 steps. begin with a greeting, thank the recipient, state your purpose, add your closing remarks, end with a closing. ممكن بالأسابيع القادمة أطلب منكم assignment إنه how write a formal email. مثلا إنه أنت a worker at a company and you should write an email to an advertising company so and so. يعني for example إن شاء الله in order to practice how to write a formal email. Thank you all for listening. This is it and for today's lecture. Hope you enjoyed it. See you next week.